Greetings to all. All right. You are welcome on Scholarships to All People YouTube channel. So today we are having this amazing opportunity. So please come close as we are sharing on this fantastic, opportunity. Karibu kwa wale mnaotufuatilia. Hii ni fursa ya fellowship. It's a fellowship opportunity for you guys. So please come close so that we can investigate this opportunity. So once again, please subscribe to our YouTube channel, share the link so that we'll reach more people as much as possible. But also as we go through this opportunity, in case you find that you qualify, you qualify for this fellowship, please take a step as soon as possible. So I mean, start to make the application. Hii ni fursa inatolewa na Crop Trust. Tutapitia alafu wewe utachukua hatua. So tutaangazia mambo muhimu, hasa requirements ni zipi na inahitaji watu gani hii fursa. Hii ni fursa, this is an opportunity from Crop Trust, the Global Crop Diversity Trust, which is available. You can access it through this link. So it's an international organization with the headquarters in Bonn, Germany, whose mission is to ensure the conservation and availability of crop diversity for food security worldwide. Kwa hiyo ni moja ya organization za kimataifa kabisa ambayo ina makao makuu yake Germany, Bonn, na mission yake ni utunzaji na kuhakikisha kwamba kuna uwepo wa diversity katika mimea, katika mazao kwa ajili ya chakula dunia mzima. Call for application. Kumbuka hii ni fellowship. Fellowship yenyewe inaitwa Genebank Impact Research Fellowship. This is the name of this call. So the Global Crop Diversity Trust, which is the Crop Trust, through the Seeds for Resilience project, uendelezaji wa mbegu au stahimilivu wa mbegu, aims to empower national seed corrections. Nataka kuempower national seed corrections by safeguarding them. Kwa safeguard ni perpetuity through an endowment fund. Kwa hiyo kutakuwa na endowment fund kwa maana ya assets au property kwa ajili ya continue hii project to safeguard national seed corrections. So while documenting and managing them appropriately for conservation and promoting their use as a contribution for climate adaptation of vulnerable African cropping systems. Kwa hiyo wanalenga ku contribute kwenye climate adaptation kwa kufanya seed for resilience project, kwa mradi huu wa kustahimilisha ustahimilivu wa mbegu ili kuweza kuadapt kwenye climate change, hasa katika ukanda wa Afrika ambako cropping systems iko vulnerable kwenye climate change. So the project is supported by Federal Republic of Germany. Germany ndio supporter. Kwa hiyo na project pia, the project is conducted in Ethiopia, Kenya, Zambia, Ghana and Nigeria. So project inafanyika katika nchi hizi. This call for Genebank Impact Fellowship aims to support the documentation of impact of the work of the national Genebanks and their local partners, promoting local use of gum spam, accessions of unique seed correction targeted
agroecologies. Kwa hiyo kolo hii ya fellowship ya ya Genebank Impact Fellowship tataka kusupport kuweza kudokumenti impact ya accession of unique seed collections impact ya kuaccess hizi mbegu za kipekee katika ecological system ambazo zinakuwa ziko targeted. So an overview of the project objective is presented below. Hii ni overview an overview objectives ya hii project. Tafadhali tunapitia tu kwa juu, lakini tutakwenda kuangalia requirement sasa. Ili uweze kukubaliwa kwenye hii project unatakiwa uwe na vitu gani? Hicho ndicho kitu cha muhimu. Na pia objectives kama zinavyoonekana, project goals ni kusafeguard selected national seed collections in Africa. So the goal is to safeguard, yeah. Na project impact, wanataka kuimpact nini? What does the project intend to impact? So wanataka enhance resilience of crop and food production system in risk prone environments in Africa. Wanataka kuwezesha ustahimilivu wa mazao na uzalishaji wa chakula, mifumo ya uzalishaji wa chakula katika maeneo ambayo yako katika hatari ya kimazingira, hatari ya risk prone environments in Africa. That's the objective number 2. Number 3, project outcome. Wanataka matokeo yapi sasa yanayotokana na hii project na hii fellowship? Kama wewe utahudhuria sasa, hivi ndivyo vitu ambavyo utakwenda kuachieve project objective. You have to achieve this project. So project outcome, use of crop diversity from 5 national seed collection, 5 national seed collections, and enhance as a basis for climate change adaptation of vulnerable African cropping systems. Kwa hiyo itatumika hii crop diversity kutoka kwenye nchi hizi 5 kama basis ya kuadapt kwenye climate change katika nchi za Kiafrika, za ukanda wa Afrika ambazo ziko vulnerable, katika cropping systems za Kiafrika ambazo ziko vulnerable kwenye climate change. Outputs, what the outputs of the project itatoa nini? Essential operations of national seed collection in 5 African countries safeguarded in perpetuity through an endo fund. National seed collection are managed and documented appropriately for conservation and use. Is in the outputs. Yes. Use of national seed collections for increasing the diversity of varietal options with which farmers can respond to climate change. Kwa kutumia hizi national seed collections, wanataka kuongeza diversity ya mbegu, diversity ya options nyingi ya mbegu, ili wakulima waweze kurahisishiwa kurespondi kwenye climate change, mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa ili kuweza kuongeza uzalishaji, lakini na kurespondi pia kwenye climate change na kusustain pia uzalishaji wa chakula, food production systems, kuweza kusustain mifumo ya uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo wanatafuta nani sasa? Wanahitaji watu 5 to help to document the outcomes and the impact of the work in the targeted agroecologies. Kwa hiyo kuna targeted agroecologies in our partner countries. Tumeziona zile nchi kule 5 ambako ndiko project inafanyika. So the fellows are expected to gain practical based experience. Kwa hiyo wewe ambaye utashiriki utaweza kupata practice based experience in evaluating the impact of national Genebanks. Utapata practice based experience katika kuevaluate hii national Genebanks, complemented by mentorship. Utapata pia mentorship from impact assessment specialists. Utapata mentorship kutoka kwa our specialists and conservation scientists
in the plant genetic resources community. Kwa hiyo unaweza ukaona benefit hizo utakazozipata. So the fellowship contributes to ensuring the availability of crop diversity options for future plant breeders, scientists, and the farmers in a view of increasing food demand from growing world population in a changing climate. Kwa hiyo unaweza ukaona faida hizi ambazo utazipata. Eligibility, ili uweze kuwa eligible sasa kuomba hii opportunity, applicants are required to hold a master's degree. Kwa hiyo uwe na master's degree or currently enrolled in a graduate degree program. Kunatakiwa kwanza uwe na either master degree tayari uko nayo au uko enrolled sasa hivi katika graduate degree program, PhD au masters. Kwa hiyo unaweza kuwa uko chuoni au umeshamaliza. In agricultural economics, social sciences, agriculture or related discipline. Kwa hiyo ukiwa na hii kigezo una qualify kuomba hii fursa. Fursa nzuri. Kigezo cha pili ni knowledge in the functioning of seed systems in developing countries. Uwe na ufahamu wa namna mifumo ya mbegu inavyofanya kazi katika nchi zinazoendelea. Demonstrate the relevance of the fellowship to their career goals in the application. Kwa hiyo uweze kudemonstrate hii relevancy ya fellowship utakayoipata katika career goals zako. Commence fellowship work or no later than April 2024. Kwa hiyo uwe tayari kuwepo kwa ajili ya kuanza fellowship hii April 2024. Preference will be given to applicants from developing countries. Kwa hiyo kipaumbele kitapewa kwa wanafunzi wanaotokea, waombaji wanaotokea katika nchi zinazoendelea au wakazi au host country of Genebank au host country kwenye zile nchi ambazo tumeona. Kwa si lazima utokee kule, lakini kipaumbele kitapewa watu kutokea katika nchi ambazo zinaendelea. And those with the training or experience or experience in the areas of evaluation theory or practice. Wale ambao wana hizi experience katika evaluation theory or practice. Applied agricultural research, kwa wale ambao wamefanya applied agricultural research, kwa mfano mtu ambaye amesoma agricultural extension masters au anasoma PhD sasa hivi anaweza ni fursa kwa wale wa crop science or familiarity with the work of the Genebank. Kwa hivyo kuna broader fields hapa ambazo wanaweza waka apply. Kwa hiyo unaweza ukaona una social sciences kama vile rural development, na community development, wale wanaosoma masters hizi au PhD hizi, agriculture or related discipline. Kwa unaweza ukaona hii fursa iko very broad na watu wengi wanaweza wakaomba, na wewe unaweza ukaomba pia kama umekidhi hiki kigezo. If you meet these requirements, then please just make a decision and start doing the application. Let's try to see now how is the application, how do you submit your application material. So crop trust terms and the conditions, deliverables, research work plan, including budget estimates and the travel itinerary, progress update and the travel report, research paper, compensation. The crop trust will offer each fellow a consultancy contract to a maximum of USD 1,000 in the 6 months period. 50% of the amount will be disbursed upon approval of the deliverable 1, 20% upon submission of the deliverable 2, and 30% upon approval of deliverable 3. Kwa kuna hizi deliverable ambazo ni have to deliver a research work plan including budget estimate and the travel progress update and the travel report research. Kwa hiyo kutakuwa na money will be disbursed based on the based on how you update these deliverables.
As a consultant, fellows are responsible for their own medical or any other type of insurance coverage and for complying with the all national tax laws. Relocation and housing allowance will not be provided. This is as for consultant, yeah. Travel. This is a home-based assignment, but applicants should be willing to travel for at least 2 weeks to one of the partner countries during the fellowship period. Any work-related travel should be arranged by the fellow in consultation with the seed for resilience project manager. There is no separate budget for the travel. The fellows are expected to be able to manage their research and the travel expenses from their fellowship budget. Kwa hiyo utaweza kumanage kutoka kwenye fellowship budget. Timing. The fellow is expected to complete the work within 6 months from the start of the contract. How to apply? Hiki ndio ilikuwa ni kitu cha muhimu. CV in English, please include your current residence address, telephone and email address. Cover letter, kuwa na cover letter. Concept note, kuwa na concept note ya page 1 mpaka page 2. Hivi ndivyo unavyoweza kuapply. This is how you can submit your application regarding this fellowship. The cover letter should discuss your country preference. Yeah, the cover letter discuss your country preference: Ethiopia, Kenya, Zambia, Ghana, or Nigeria. Motivation for applying your career aspirations. Motivation for applying your career aspirations and research interest. The concept note should discuss ideas and a methodological approach to help address one of the following research questions in one of the project countries: Ethiopia, Kenya. So you have to address one of the following research questions katika concept note yako. In your concept note, address how you can tackle one of the following research question. Number 1, from small scale farmers perspectives, what type of benefits can be accrued from facilitated access to crop diversity held by Genebanks? Number 2, based on small-scale farmers' experiences with accessing diversity held in Genebanks, how can a diversity on farms be increased more widely? Kwa hiyo hizi ni research question ambazo utaziaddress mojawapo kwenye concept note yako, ambapo utakuwa discuss ideas na methodological approach ili kuweza kuaddress swali mojawapo hapa, na utachagua nchi mojawapo hapa. Other related research topics may be included if well justified. Kama unaweza ukajustify, unaweza ukadiscuss topics zingine ambazo zinaendana na hii fellowship. Kwa hiyo merge all documents in one PDF portfolio, name files as your last name, jina lako la mwisho, country preference, nchi ambayo unapendelea, na then underscore impact PDF. Send it to, you send here using the subject AC4R impact fellowship application. Kwa hii ndio subject, country preference. Then unaweka ile country preference yako. Je, ni Kenya? Is it Kenya? Is it Nigeria? So this is how you can easily submit the application regarding this fellowship. The deadline of the application is 25 February 2024. So you still have time to work on this. I hope this is an amazing opportunity that you can put into consideration in case you meet the eligibility requirements that has been given out, but also in case you are interested in this kind of opportunity. Okay, kama imekupendeza basi unaweza ukaanza mchakato wa kuomba fursa hii, na kama umekidhi vigezo. Kumbuka, endelea kukaa hapa, stay on this YouTube channel as we are committing to keep sharing, to keep publishing a lot of opportunities, basically scholarship related opportunities.
Karibu, kila la heri, endelea kukaa hapa, tutaweka scholarship zingine muda sio mrefu.